Welcome to Dunderade Curling Center here in Stockholm, Sweden. A wonderful Saturday afternoon and lots of curling going on. We're here with the World Curling Tour Stockholm Ladies Curling Cup. And the feature matchup today is Tirinzoni from Switzerland against Wrana from Sweden. And this is draw number 5 in this round robin. We see the ranking here. Both these teams at 2 and 1 in their group. Jensch at 2 and 2, and then Jackson and Vitchonka from Switzerland both at 1 and 2. And the team members: Tirinzoni, Melanie Barbasat at lead, Esther Neuenschwander at second, Silvana Tirinzoni skipping, throwing third rocks, and Alina Pats throwing fourth. And for Team Wrana, there we have Fanny Soiberg, Almeida Deval, Jenny Volin, and Isabella Verano at skip, and Margaret Sigfridsson as a coach. Tirinzoni's got the hammer, throwing yellow rocks. Wrana the blue, as the teams are being introduced. From China, Lyon, and against the Czech Republic, Kumiskova. And sheet C from Finland, Team Kauster against the Russian Sidorova. And here on sheet D, the Italian Sapona against the Swedish Team Hasselborg. And on sheet D, that will be broadcasted throughout the whole world. From Switzerland, Tirinzoni against Wrana from Sweden. And on sheet F, from Switzerland, Felscher against the Swedish team Sundberg. And on sheet G, from Switzerland, Vitchonka against the Scottish Jackson. And last but not least, on sheet H, Norberg from Sweden against Moorhead from Scotland. So, ladies, now you may enter the ice for practice, right? Now I got my thumb up. That means we are in air or on air. Yes, on air. So, ladies, you may now, as you wish, start the game. And as the announcements and introductions are completed, we will begin shortly. This is the last round robin games for this competition. 20 teams in total, 4 groups of 5. And after the round robin phase, there will be an overall ranking. The top 8 qualifiers will move into the playoffs. In any tiebreak situation, the draw shot will be counting. And right now, Tirinzoni the top of those draw shot rankings, so they're at least have that. With the win, they should be through anyways. If they lose here to Wrana, it might become a tight fair, so the draw shots would be important. And here we see Fanny Soiberg starting out with the first draw of the game. Melanie Barbasat. So new look here for Team Tirinzoni this season, with Barbasat and Alina Pats joining the team this year, forming
team as Marlena Albrecht, and that lead position is replaced by Barbasat. And Manuela Ziegrist, who used to play third with Tirinzoni, being replaced by Alina Pats. Alina Pats throwing skip rocks. Wrana team basically in the same format they have been for the last couple of years. So this young team has gathered quite a bit of experience over the years, last few years, playing on the tour and always doing quite well. I'd like to welcome all our viewers from Canada who are watching us over at cbcsports.ca. Hope you're enjoying some of this international curling coverage. And Almeida Devel, second for Team Verano. Throws her first rock. Playing a hit. And a roll attempt. Just curls a little too much. It's been wonderful curling here this weekend. Mike Reed, Canadian, living in Biel, Switzerland. Ice maker at the National Training Center there for the Swiss. Up here, as he has been for the last few years, providing us with great ice conditions. Bremsen. Hang off! Ja, knyp mycket. Det är så klart. Men vi måste myndigt lite länge. Avsätt! Men vi myndigt lite länge. Ja, myndigt lite. Springer rätt på upp här. Tillen. Tillen. Inger skål, ja. Bis da. Immer. Prov. Kan så vidt vi skal nå. Kom. Kom. Tirinzoni currently ranked 5th on the tour, coming second to Hasselberg last weekend in the Elite 10 event. Tirinzoni played a number of events this season already. Two second places in Canada at the Oakville Tankard, Stucells, and third place at the Shorty Jenkins Classic. And of course, second place at that Elite 10 last week. So already off to a great start for the season with this new team. Wrana ranked 17, steadily moving up the rankings every year. Only aged 21, 20, so they're still a very young team. Doing well, and they actually won the Shorty Jenkins Classic. Took first place there, and they were at the Oakville Tankard. They came in third, so two top finishing already this year, so they're off to a great start. It's done!
Bra. För jag trodde det, jag ville bara inte att slå stenen. Nej, det var min kast. Ja. Och lite vek i snäppet. Okej. Ja. See how much curl there is. Lena Pats quite far out there, holding the broom here for Tirinzoni. Ja, ich würde sagen, ja. Ich glaube trotzdem. Vielleicht hinten 12 längt, Tiri. So von Länge her, hinten 12 Backline ist gut. Ja, ja. Gut. Ein bisschen weiter rein. Da lenkt. Du gehst schnell. Und ich recht gut. Linie ist gut. Läuft recht gerade noch im Moment. Bis da. Hing 8. Bis da. Ich finde ihn immer noch gut. Er fängt auch gerne an. Jetzt kommt er. Jep. Nehmen wir immer. Gut. Schon. Gut. Gute Länge. Gut gesehen. Gute Länge spielt. These two teams have faced each other about 6 times over the last few years. Tirinzoni holding a 4-2 record over Wrana. And of course, this is a completely new team now, Tirinzoni. Seem to have worked well together already here early in the season. Dropped a game to Jentsch this morning. Had a 4-point lead going into the 7th end. Excuse me, 3-point lead, and gave up 2 and a steal at 2 in the last end to lose that game to Jentsch. Ja, ist gut. Stein weit raus. Ja, aber muss unbedingt Second bleiben. Ja. Das ist ganz 8, ist das richtig? Ja. Gets a nice little roll there. So the Swiss sitting with 2. Goed vlog. Goed. 10 is er gezien. Dat hoor ik dun. Den här är ju helt gömd, så det är ganska nice så. Jag tror vi måste göra den ändå. Ja. Typ en fjärdedel. Ja. Ja. Fjärdedel där, yes. Here we see Wrana, her first rock here in the first end, trying to double out those 2 yellows. Vänta! Vänta! And a good shove. It's looking good. And she gets both of them. Well played. So that blue rock's well guarded. I won't be able to remove that. So we'll try and get behind it. Yellow has the hammer here in the first end.
And Lena Pats, who's skipping her own team last year, and of course winning that World Championship in Sapporo, Japan against Jennifer Jones. Back about 3 years ago. Vad sitter? Plats! Kom nästa. Fisch, Tia ist. Ja, linje. Kom. Wow. Schön. Super. Very nice draw for the first shot here in the end. Gut i länge. Ja. Har hinner nacht verstanden. Okej. Schön, sehr schön. Plöring. Ja. Jag tror att så här, om den har... Du får nog en fart här. Sakta ner, då kommer den curla, annars gör den inte det. Ja, vi kör en hund. Ställa samma. Typ samma sten. Ja. Let's see, about a quarter of that rock. Kan jag få lite mer? Last rock for Wrana here in this end. I'm trying to remove that yellow counter. And she gets enough of it. And so that means Pats will have to draw for her one. So good end there from Wrana, forcing the Swiss. Det känns som jag liksom hade precis spelat det. Ja. Superlänge gsi Patsy. Needs a piece of the forefoot. She just threw a perfect draw down there, so she'll just need to repeat that shot. Sweepers seem to like it. Esther and Melanie, good strong sweepers out there, could carry that a long way. Perfect shot. And with that, Tirinzoni scores one in the first. Takarlet is niet extreem op deze ziekte. Ook de rest gaat als het rest draait en immer nog voor die plats kan ik voor zo'n längre utflöde i tror jag. Jag hade den känslan på våra dragningar i början så var... Alltså för att det kändes väldigt spårigt för både Lina och Bella. Typ. Okej. Men jag tror att det kommer upp efter kanske den här gången. Vi märker. Bra. Okej, snacka spåra. Vart har vi spelat? Vart har vi inte spelat? En nachdem sie mal schnell. Lookt mir gut? Ja, war schnell. Schön schnell. Strü! Ist 12 Ende noch im Moment. Sicher du. Ja, jetzt ist gut. Länge ist gut jetzt. Ich habe das Gefühl, dass genug. Du kannst. Ist da. da. Nicht ganz. Schön. Schön. Gut gespielt. Gut gewesen, Meni. Bra fart! Dämpa! Snälla! Det är lite kort ut. Det är lite kort. Håll igång! Jobba fram dig, gärna hit, jämn hit. Ner jämn hit. Bra dig. Ögon! Kom. 17-6. Dann ist gleich, oder? Mitte 12. Dann ist gleich, ja. Ist gleich wie da. Ja, schön fein.
A little less curl on the board side as on the other side. Nein, ist gut. Nein, ist nicht schlecht. Judging by the ice they're giving to get to the middle. Vorne 4. Hey, Linie ist gut. Ist nicht so schlecht im Fall. Ist alles bei euch. Linie ist Nicht so lang gut. ist er. Vorne 8? Nein, nein, das ist kürzer. Ist immer noch ein bisschen breit. Was Gerle noch? Ja, fest. Komm. Sweeping it for weight. Trying to get it buried behind that yellow guard. Gut, so. Gut gesehen. Eller om vi gör den här också. Jag hör inte vad han sa. Alltså antingen drar vi så eller så drar vi ut med kanten. Gillar du den Kan eller du tänka den? mig andra? Det var inget om. Så är det okej. Vi kör den. Ja. Deras curlade här, så vi bara vet om det. Ja. Typ samma fart. 20-25. 20. Sätt långt. Bra fart! Bra fart! Topp 4! Bra linje för tid. Bak 4! Bra linje för tid. Anita måste hålla i den för tid. Bak 4! Okej. Wow. Topp 4! Bara tid. Vänta. Topp 4! Var med. Wow. Gärna framför. Well, both teams certainly have their draw weight down. Really making some wonderful shots down to the middle. Vad hade du på den? 20. Lite draw shot. Den. Ja. Gut. Hätte Schlag. Recht noch. Linie ist gut, können warten, Wenn wenn jeder ihr Zeit wollt. Das ist 4 Rennen. Linie ist gut. So, Lenny. Linie ist Linie super, wäre gut. könnt. Linie ist gut. Alles bei euch, ha? Alles bei euch, genau. Kommt schön rein. Komm. Sehr schön ist das. Schön. Super gesehen. Sehr schön. Ich hätte schon längstens gewusst. Das haben wir gut gewusst. Sehr gut. Das Well, that schon rock's längstens welded onto the blue, so Wrana having a hammer will now try and clear some of these rocks out front. Swiss guards. Med hjälp. Wow. Låt den vara. Okej, det där. Klar dig. Det är bra. Mitti! Ja, ist nicht vorig wahrscheinlich. Ja, da, Mit den Beinen, die ist recht breit. Dann ist nicht schlecht. Okay, Linie jetzt gut. allein beißen. Gell, ein bisschen viel. Hey, Lenny Viel, wird gut. viel, Wir sind Linie. sicher dort. Er ist bei deinem besser. Ein bisschen kürzer. Viel. Kommt viel. Kommt zu viel. Looks like he might over curl a little bit. Okay. Esser war im Fall gut gespielt. Muss ein bisschen mehr da geben, aber... Weißt du, ich glaube, wenn der Meter kürzer ist. Vad sa du? Kant! Jag tror vi kan träffa typ så här 95 och ändå få den. Almost pretty well get to the nose of that yellow one. Drive it back. Maybe double out the two yellows. Alltså du har den här. Om inte annat om du stannar chatt där, inte det. Alltså stanna här någonstans, inte hela världen. 0-1, det tror jag. Men ska vi köra 0-1 typ? Ja, nolla. Nolla? Ja. Wow. Nolla? Nej. Bra fart! Kommer det lite? Okej. Ricky. Okej, det där. Bra. Det kändes ganska bra.
Just needed to curl a hair more. Bra där, Brida. Fin fart. Det var också rätt marginal. Ja, det är inte lögn. Men fina. Ja. Ja. Ist gut. Jetzt auf Center wäre gut, oder? Ja, ich finde sogar so leicht hinter der Gard, also so Edge mit der Genau, ja. Ja. Ein bisschen knapp. Achtung, Mutter! Ja, gut, Länge! Fest. Okay. Okay. Länge ist super, Didi. Gut gespielt. Skulle behöva träffa här. Det är just lite gadden. Ja, jag har halv träff liksom. Det är helt okej att göra den. Jag funderar på om vi ska köra den handen. Ja, den. Är det halv träff? Ja, Ja, halv tunn halv. halvtunnan. Tunnan, ja. Ja! Fort man är. Wow. Vänta. Synd. Ta nästa. Nu kör vi. Yes. The double on the yellows there, so they're going to be careful of that. Då får inte gå upp, ja. Fina. Just going to hit this yellow, remove that blue, and try and get some separation on the yellow rocks. Kann ich noch etwas fragen mit dem Shooter? Was im 8-Fuß bleiben, also wenn sie hinten dran wiegt, dass wir dort zweimal besser liegen? Weißt, wenn sie unseren Link nimmt und hinten vorne gar geht, dann wird sie halb im 12-Fuß liegen. Oder wenn sie schon hinten dran ist. Also wenn wir mit dem Shooter nur in 8 Fuß gehen, dass wir zweimal besser sind. Ich glaube, wir haben einen einfachen Doppelzug, aber ja. Ist gut. Ja. Wie lange spielst du denn? Viel. Ja. Länge ist gut! Zieh! 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 Du musst voll durch. Ho! Ho! Zieh! 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 Ja, das ist auch gut so. Okay. Länge ist gut. Hey. Det spelar ingen roll vilken ta den om det blir lättare. Tjock halv. Alltså det kollar inte mer här på plundningarna. Alltså det går bra. Ja. Så sätt om ordentligt bara liksom. Triple possibility here. Ja! Wow! Men då, japp! Just hit it too full. Och sen. Synd på första där. Ja, det var otur. Vad sa du? Ja, det blev riktigt sämst. Det var lite det jag var rädd för. Ja. Wie lang? Fina. Ja, ist gut. Super. Schon so etwa halbe Treffen. Ja, genau. Circa. Perfekt. Fin!
Straightforward takeout here. Ends up removing her own. Good separation on those two yellows. Wrana will now try and hit that yellow on the right and roll in behind the guard. So viel zum Thema, man muss keine Angst haben. Habe ich jetzt erwartet, dass der gleich festgeht. Ja, warme Säckchen überall. Ja. 3, 4. Ja. Vilka typ någon sten eller så. Ja. Känns som lite mindre. Lite mer. Den. Vänta. Nej. Femma. Var med. Var med. Nej. Ben. Alvik, vi har. Nej. Fanny. Alvik. Hårt. It's a little roll. Can't quite see how much cover she has. Partially behind the guard, and it's still exposed. Jag hade kunnat säga försöker. Vad sa du? Jag hade kunnat säga försöker. And here we can see about 2/3 of that rock. Important for Pats to keep her shooter in play to force Wrana into one. She rolls out, of course. Wrana can blank the end. And that's exactly what has happened. Länge gut. Habe ich nicht gehabt. Plus minus habe ich das Gefühl, das ist nicht so schlecht. Mir hat echt gedacht, sie hat wieder verdammt viel gespielt und da ist schon verdammt kontrolliert gekommen. Also ich habe das Gefühl gehabt, Girl, weil sie hat einen Huber rein. Ah, schon. Isabella Wrana trying to blank this second end here to keep the hammer going into the third. Sweepers are working it. Wants to hit it on the outside, roll away, and manages to do that. So with that blank, the score remains 1-0 after 2 ends of play. Dra runt centern, det kan vara bra. Försöka få den typ så här, ja men typ halvvind och 4 är typ så här perfekt. Behöver inte nödvändigtvis vara typ helt rätt, men ganska bra. Finde ich gut, ja. Okay. Gehen wir Kart? Ja. Gut. Jag tror du har det. Jag sa såhär, säg ingenting. Ja, men fan, du gick ju Nej, det var gick fint. Så jag bara såhär. Jag kom på det. Ja, du ska nog spela. Jag trodde du gick. Det var en ring som sa. Stry här. Ja. Patsy, wenn. Manchmal gut, 3. Kann es sicher genug. Bis zum Wasser. Noch nicht ganz für dich. Manchmal gut. Oh, schön. Gut. Gut. Som förra året. Tror vi 30 eller nu? Ja, 25. 25. Lite kort. Ganska bra. Ser lite kort ut. 8-12. Håll i den. Linje! 8. Håll i farten också. 12.
Kolla upp! Kom igen tjejer! Wow. Men japp. Fortsätt. Lite till. Fortsätt. Det blir jättebra. In bike 4. Bra. Härligt. Bra, Fanny. 15. Sträckad, ja. Tror din är mer. Stämmer, vet du. Bra. På ett. Ja. Knapp. Svaret 12. Knapp. Wo ist vorne 12? 8 wäre gut, 8 Fuß. Knapp 3. Nur 3. Okay, dann müssen wir fest. Sieht aber länger aus als 3. Nej. Okay. Aber nära. Ester. Kalinje. 12. Oh. Oh. Här är 12 här. Okej. 4. Komma insida liksom. Inte hela världen om man skulle vicka längre sen. Bra fart. Lite döm. Ganska bra. Bra fart. Okej, sitta. Okej, det där. Okej, så. Nu blir det lättare för om du kommer lite längre ut nu, Fanny. Ja. Bra satt efter. Vad sa du Sliden. till sliden när släppet? Alltså jag ligger ju alltid lite... Supposed to have a center guard up. So Neunschwander trying to hit, maybe roll behind that guard. Fast. Nej, ni var också. Sia. Hard, Melly. Kom. Färs till färs. Not enough of a roll. Språk. Språk först. 4. De här snett så färs. Jag är med. So the winning team at this event will collect 111,000 Swedish krona, which is about 16,500 Canadian. Ja, det tycker jag. Total prize money in the event. Jag trodde också den skulle skälla mer. About 36, no, excuse me, 47,000, 48,000 Canadian. Schneller. Ja, stäng in. Gå den. Gå. Bibe. Sia. Fast. Hard, kom. Fast. This looks like a better roll. Did they sweep it enough? Nope. Comes up the other side, and Wrana should be able to get at that. Fis då, ha? Jag har gått med och spelat jobb ett tag. Körsfult. Förra var en säker 4. 4. Both these teams in good form here, beginning the season, already collecting lots of World Tour points. This match, not surprisingly that it's close. 3. Ja. No roll there, right on the nose. Fin öga. Fine. Ja. Ja. Halve försteckelse. Ja. Ja, ist gut. Den är super! Sia. På. Tia! Sia. Tia! Ja, jag har dig på På dörren. Ester.
Skins past the guard. Gut. Das war ja noch knapp, du. Was hast du das Gefühl? Also hast du das Gefühl, du hast ihn gut gespielt? Oder? Ja, nur ein bisschen, ja, wirklich. Er rennt vor. Vor. Spela gärna en säker tvåa här ute. Ja. Kenny Wallen. Tvåa. Var med. This looks like it's hanging out a bit. No, manages to get enough to hang on. In i satan där ute. Bra koll. Vad sa du? Kallas för in i satan där ute. Bra. Ja. Det kallar mycket där i stan. Ja. Ja. Willst du schwicken? Ja, bis in Nachtfuß. Ja, ist gut. Gut. Tia! Wow! Tia! Wow! Tia! Wow! Japp! Wow! Japp! Gut. Gut gespielt. Gut, Didi. Gut so. The roll behind the guard, but it's way behind the tee line. Let's see what Wallen does. She wants to go aggressive, So kommen wir nie dazu. ignore that rock, and just draw in front of it. So streng. Kannst du doch jetzt hindern. Or just take it out. Hope to blank the end. She rolls out here. Tirinzoni's got a chance to draw behind that center guard though. So she'll want to keep shooter in play. Die wisst jeder Stein. Jeder Stein. Ja! Wow! Ja! Wow! Ja! Wow! That'll stay in play. Bra så. Bra Jenny. Bra koll. Bra koll. Rolig match att kolla på. Vad säger du? Rolig match att kolla på. Vi slog Tirinzoni without the hammer won't leave that rock laying there. If they had rolled out, obviously So, das ist ganz versteckt. the opportunity to go on the offense and draw behind that guard would have been there. Aber A nicht good play there by Wallen, Gut. keeping that rock in play. And the Pats. Please, man. Wow. Wow. Oh, Hij is snel. Hij is snel. Goed. Goed. It was important for Pats to keep her rock in play also. Still i länge för normal. Alltså för film känns det som man inte ändå får försöka ta tvåa. Det känns som att kuka det är värsta. Så vi försöker nolla. Trea på den här. Ja. Vänta. Fyra. Ja, aktiv. Vänta. Rent. Var med. Nej. Nia. Ja. Rent. Hårt. Ingen vik. Bra koll. Aktiv 3. Aktiv 4 menar jag. Ja. Härligt. Bra. Man får se på vad som bara, ja.
Vi är ganska... Vi är oftast ganska Bra fart. offensiva. Om vi svarar. Bra fart. Altså, vi får ut så vidt eierstid. Ja. Okej. En dan krijgt hij over. Ding is goed. Vind ik laat goed. Ding is goed. Kan ik laat nee. Griffe. Dat is nog iets weg. Zo. Goed. Goed. Schön. And with that, Wallon will have the opportunity to blank again. Try and do it again in the next end. Weniger curlen. Och så går vi på nästa. Ja. Nu jävlar. Låter bra. Tar vi den här också. Kan curla lite här så håll emot i början, Jenny. Ja. Ostrok here in the third, trying to blank the end, keep the hammer. She manages to do that, so the score remains after 3 ends of play. Here at Dunderreed, 3-0. Or 3 ends, 1-0. Nolla. Nu jävlar, nu sätter vi dit dem. Lite mer stenar. Centern. Vi kommer dra ut. Vi får väl se vad andra de har center. Typ som så aggressivt då egentligen. De är sena för. Ja. Vi får någon hindra. Ja. Ja. Med kön för och fyra. Sätter sig rätt på. Det är fin utslag. Smack you and taktik. Smack you and taktik. Ja. Lite simmerspel. Jag brukar tänka ganska mycket på det också, men då är jag så här bara, va? Men det är roligt. Ja. Det är inte som att det drabbar oss. Men vad jag tänkte säga, ja men lite mer så här känsla i vickarna kanske, kan vi ju lägga ner. Ja, det är lite så här, de vickar inte riktigt Som vi tror liksom. Men vi lär oss. And we're back here with the 4th end. The Stockholm Ladies Curling Cup, World Curling Tour coverage in cooperation with the World Curling Federation, World Curling TV. Bringing you these games this weekend here from Stockholm. Tirinzoni skipping, throwing third rocks. Has the yellow rocks. Wrana with the hammer in this end, down 1, throwing blue. Both these teams trying to qualify for the quarterfinals, which will be on at 6 o'clock this evening, Central European time, and we'll be showing you one of those games. Minst jämnhöjd, kom igen. Hela vägen, Jenny, kom igen, du har den. Lite mer, lite mer, lite mer. Both these teams at Bra så. 2 wins, 1 loss. Bra så. 18-0. Oj. Det är långt. 4-5. Hij komt me graag snel. Okej. Lang is het zo slecht. En lang, hina 8. Ja. Plaats aan If you want to see the ranking or scores of all the other events and the other scores going on here, go to worldcurl.com. Like us on Facebook, Twitter. Hij is langer dan half 4. Okej, goed Melly. Goed. Achtung, Ester ska upp i smicken. Och dutta. Hur mycket har du? Kan tycka den är bra också, kom Ja, här. jag tror också den är bättre. Draget alltså? Ja, dagen. Är det 10 fart? Nej, alltså, eller? Ja. Dutta, en sten ifall vi har bra linje, men spela 10 fart. Bak 4 fart. 10 bak 4. Vi kan ju köra den med Är det 20 toppmarginalen. eller? Ja, 20. Aktiv 25 funkar.
Fortsätt här tjejer! 4! Lite kort! 4, 8! Bra linje! Bara gå! 8! Bara gå! Ner mot nu tjejer, kom igen! Ner mot! Fort! Weight looks pretty good. Hela vägen ner nu. Get behind Kom igen, cover. kom igen. Wow. Just in front of that Swiss rock. Okej. Ja, jag glömde typ förbedöma. Swiss is still counting. That over curled a bit, came right up the other side. Jag får bits för dig spela. Hinner fel så är skott. Actually remove that rock, Tipp-topp. move it back and sit two in front of it. Häng auf! Du musst noch ein bisschen ziehen. Ein bisschen mehr! Du musst ihn ziehen. Also, die Linie ist gut! Linie Linie ist ist gut. gut! Länge ist auch gut. Hängen Die 4! Linie ist gut, kein Ja, ziehen! Länge ist gut. Linie! Nur richtig. Fest, Linie! Fest, Linie! Sie kommt. Die Linie. Oh. Gut so, Esther. Ja. Kanske med en 6, 7. Så länge den här är typ topp bak 12 så är det bra. Jag tror en 7 räcker det gott och väl för Det dig. är en sarg va? Ja. 7! Ja, 7. Ja, färg. 7. Ja. Wow! Bra fart. Nej, nej, nej. Lite plus. Nej, nej, nej. Något upp, Nej. Måste fälla Kanske kommer snart. Ligger i våran tyvärr. Ja. Kanske kan På gå i gul, deras. panik. Ja, det. There's a mistake, one of the Sen, first ones Vi har en Eller dubbel. aktiv snarare. det var lite here from Wrana. hård bara. Du satte den här bra. En 6 kanske. Ja. Ja. Har sie die rausnehmen? Aber genau gleich. Das ist nicht. Silvana, kann sie die rausnehmen, die Gale? Ja, sie schon. Kannst du schauen. Aber wenn wir den ganz leicht tappen, wäre super. Weißt du, was ist, wenn der Winkel selber ein bisschen schief ist? Sabon nach links stecken. Oder so, ja genau. Ja. Den ganz leicht anrühren tappen. Dann wäre super. Dann hat sie nicht mehr. Oder auch wenn wir nur da liegen, dann nimmt sie die weg. Aber es ist... Was ist, wenn du den ein bisschen verschiebst? Genau gleiche Länge wie von da. Findest du den besser wieder da? Da weiß ich einfach die Länge nicht ganz. Aber wenn sie die zwei mit einem Stein rausnehmen, finde ich den besser, ja. Und wenn nicht, ich finde den auch nicht schlecht. Das ist nur die Frage. Weißt du, wenn wir da kommen, ein bisschen kurz oder hast du nicht ein bisschen spatzig? Ich glaube einfach, der bringt uns überhaupt nichts an. Okay. Also weißt du, dann Übrigens lieber... So. Okay, ja, ist gut. Stimmt für mich. Hinten 4, hinten Also auch. einfach zwischen die jedes Mal Line. zwei. Also, Okay. Gleich lang eigentlich. auch wenn der 2 Santi verschoben wird, ist er schon gut. Nochmal gleich. Ja. Vorne 4, hä? Ist Die ein Line. Kohl, oder was? Nein, der Kohl ist nochmal ein bisschen tappen. Die Line-Länge bis Max, hinten 4 ist gut. Just trying to push that freeze up to that yellow, maybe push it back a little bit, get the angle on the top yellow one a little bit better to jam on the blue. Right now, they were concerned about being able to double those yellows out. So muss er genau hören. Don't want to bump it too hard. Vorne 4. Wir sind dran, er kommt ein bisschen. Gut, Esther. That sets up the angle on the blue a little bit better. Er müssen pumpen, oder? Wie gesagt, Although now you can angle out two of those from the other side. It's always going to be hard to protect three of those being that close together. Den här kommer gå över blåa, typ en 3, halvträck. Ja. Menar hon att vi ska vicka dit? Ja, vi ska vika till Ligger höger. kvar. 3. Ja. 3. Fyra. Go! Bra fart.
She having the double? Yes. Hårt järnet, järnet. Mera. Didn't quite get it out of play, but certainly moved to the back of the house, out of harm's way. Finish läuft mega ähnlich wie der Draw to the Button. Also 15 plus für T-Line. Freeze, liebste Überkörl. Ja, Und ist gut. Freeze? Ja, Freeze, ja. Willst du auch sagen, es läuft Es läuft nicht ganz normal. krass schnell, einfach Nein. normal schnell. Ja, ist gut. Kannst du vorne 4? Finde ich Achtung, knapp. ja. Linie ein bisschen. Linie gut. Linie gut. Frucht. Ja, Linie auch. Linie ist gut, dann nur Länge. Frucht zu. Ja. Vorne 8, vorne 12. Ja. Wo ist er genau? Sieht länger aus. Bis da. Vorne 4. Vorne 4. Okay, dann lernen wir da. Sind wir? Ich habe 5. Geben drauf. Okay. Okay, ist gut. Gut, hat sie wieder gedoppelt. Ja. Jetzt hat sie noch. Nein, sie hat doppelt. Spela en 3. Shotten är bra, men viken dit är jättebra. Ja. Yes. Lagom Trea, ja. taktik. Vi får det tjocka. Yes. Bra fart! Wow! Ja! Wow! Just a nose hit. Roll over the other one. Oh, angle's good on it also. Bra. Can actually hit that blue and the yellow will Nej. pop out behind it. So, ja. Oder machst du gar. Dann frisst sie aber einfach nochmal da wahrscheinlich. Oder? Kannst mit Backline. Der verschiebt es auch ein bisschen dahinter sicher. Oder? Finde ich fast besser eigentlich. Da muss ja nicht zwingend raus. Nein, finde ich auch nicht. Eigentlich, es macht auch nichts, wenn der Shooter da Nase vorne dran ist und der ein bisschen dahin stößt. Das ist auch noch okay. Ich wäre jetzt so Backline gekommen. Findest du das gut? Also, ja, so finde ich super. Es läuft mega ähnlich da. Welche Länge? Backline hinten 12. Ja, ist gut. Ein bisschen mehr. ist wichtig. Bisschen länger. Oh! Tia! Try maybe move those around a little bit. Get different angles set up. Oh! Oh! She's on the guard. Okay. Certainly with that missed shot, the advantage goes to Wrana. Ungefär samma träff utav de här två. Jag kan gilla chappen, att få den här gå ut dit. Jag kan gilla lite utsida sådär. Den här känns svårare. Skulle tänka mig att du kanske vill göra 4, så den här Might be better to take that yellow out with the out turn. Pop it Men up to den the här är left. egentligen bättre i höjd. Så. You'll keep your shooter in play too. Maybe sit with 3 at some point. Men jag skippar efter halva så bestämmer jag.
Men jag kör 4 liksom. 4, inte 3 då? Viktigt att vara kvar. Det Men kan jag kör göra. 4. Då får man lite tjockare också. Då måste vi träffa där typ. Kör 3, 24. Fast den är ändå svår. Man vill ju ha kvar de blå som är där samtidigt som man... Min förra fart, hur var 4 den? är bra. Ja, okej. Jag kör lite lätt. And try on the intern side. He can't hit it too full. He might drive it back with the drag effect onto the blue rock. 4, så ska vi slå egen och vicka bakom garderna där. Så Fanny, du går på gul sen. Ja. Vilken fart ska vi? 4. It really depends on how close those Tjock halv ungefär. 2 top rocks are together. They look pretty close. Ja! Bra fart! Bra sats! Ja! Hårt igen! Behåll linjen, måste hålla linjen nu. Vänta lite. Ja! Fint. There was enough separation there. That drove it out over top. Sitting 3. Nicely done. Jag tänkte att det är just en sån där som kan vara ganska skönt att se hur det ligger. Veta. Having the hammer here for Volin. That's, of course, not a bad situation to be in. Double here though for Pats. Das ist zuerst sachte geben. Ja, tipptopp. Ja, halb oder Viertel ist auch gut. Ja. Doesn't get it enough. Så det får det här med gång, så där kan man ha det då pushspillet. Ja. Den där ligger fortfarande alltså så. Ja, så eller så. Jag spelade ju här förut. Så där. Curlade ju lite då. Vi fick ju ändå en vikt på det där. Så att det här tror jag blir bra för en 4 ungefär. Ja, There was a hit and roll in behind to line those 3 up. Viktigt Have a stanna good opportunity to score 2 or more here for Volin. 4. Yes. Är det vilken mot vilken? Mot mig. Or not Volin, Wrana. Den bakom lite, men chappen är bra. Ja, yes, där. First rock here in the 4th, trying to remove that yellow Swiss counter. Sit 3. Ja! Hårt! Järnet! Hårt! Den ska loss! Ren! Var ren! Hårt rent, hårt rent. Var ren! Vik! Ja, det räcker. Tusen. Ja. 6 typ. Bra. The best Pats can do here is double those 2 blue out. Sit open. And we'll give Volin or Wrana a hit for open hit for 2. I don't see a lot of anything else that she could do. Don't know if she can get on the inside of that top blue one to triple them out. Lite normal. Triple's not there. Doppel mit ein bisschen Roll. Also eigentlich, wenn der Roll kommt, ist der Doppel eh schon gefixt. Ja, das ist gut. Gut vor der blauen Rolle. Ja. Trying to double out via the top blue one, maybe roll in front of the other blue that's sitting in the 4-foot. Option. Tja! Fäst! Wow! Oh, jams it. And with that, Wrana can break open this game a bit.
Just half shots from the last 3 Swiss rocks. Set up this free draw for 3. Last rock here in the 4th. That weight looks pretty good. That'll be fine. Well, that score of 3 here in the 4th. Wrana takes a 3-1 lead after 4 ends of play. I think we'll have a short break here, so go get a beverage and be back in about 3 or 4 minutes' time with the second half of this game here at the Stockholm Ladies Curling Cup. Schuur, ja, stru. Goed. Takken. Ja, nej, nu sätter vi dit dem. På den eller? På klockan. Ja. Bra spel tjejer. 20 klockan. Bättre perfektion. Yes. Marianne. Rätt omgång. Okej, mellan. Ja, lägg den där istället. Wow.
And we're back with fifth end action here at the Stockholm Ladies Curling Cup in Dunderee, Stockholm. For curling tour coverage all weekend of this ladies event. Feature game here, Tirinzoni versus Wrana from Sweden. Pretty close game up until the last 3 rocks in the 4th end. The Swiss 3 half shots in a row set up that 3 points for Wrana, and she took full advantage of that. That will be interesting to see how Tirinzoni tries and evens up this game again. Vanny Soyberg. Of course, we're using the 5 rock rule. This year new. That means a little more guards in play and certainly advantage to the team with the hammer trying to score points. As it should be. Bra, fin fart. Bra Fanny. Bra koll. Ja. Härligt. Fint. Schöner schnell. Hinne 4. Hinne 4. Hinne 8. Hinne ist gut. Hinne 8, hinne 12. Okay, zeig Carla dann. Er kommt ab, aber er ist immer noch Backline. Jetzt der. Okay. So, das ist ein bisschen schnell. Trea. Ja. Trea. Chappen eller vilken? Chapp eller ja, lite vilken. Jag tror helst lite vilken. Vanlig 3. Ja. 4. Ganska bra. Ja. Oj! Fortfarande, håll i den här nu. Vill matcha chappen, kom igen. Matcha chappen. Bra där. Snyggt. Bra koll med det. Bra. Var det en ömsedämp eller? Bra fart. 4. Säker 4 skulle jag säga. Ja. Klim med! Och snäll, gå. Sneller! Spår! Först. Sköt. Das Wichtigste übrigens. Ska ni så blöta tos? Den här står mina saker. Vi kallar ganska normalt 2. utifrån. Ja. 2. Ja. Ändå säker Vi 2. har ändå kört 2 sten här, så det är inte helt ospelat. Nej, Men säkert 2 vanlig liksom. Ja. Bra fart! 1, 2. Vänta! Med. Ligger bra. Kolla. Kom nu. Bra där, snyggt. Bra. Lite säker 2 på den. Fett. 24. Vor 8! Linje ist gut, ja fest. Schön und kling. Fest Linie! Fest Linie! Länge gut! Fest Linie! Fest! Fest! Kom! Fest! Kom.
Jag gillar den. Ja. Jag topp 4. 8-4. Jag är rädd. Topp 4. Det här är så här, det finns risk att kalla över så vi är med på det. Så att vi linjeriktas. Jag tror det går... Mycket mindre is. Ja, men det är okej. Känns det? Ja, det känns bra. De här är raka liksom. Ja. Topp 8. Tror vi 20-25 eller? Ja. Just trying to draw in behind the center guard. Lite linje, lite Get in a good shot position in front of the tee line. Måste gå! Bak 4. Andra hållet av middag! Bak 4. Hårt. Bak 10. Wow! Bak 4. Med lite. Once the guard looks pretty long though. It's got to come to a stop pretty soon. Japp. Just sliding a little bit too far. Shit alltså. Jag tror hon... Lite Så ådrar jag täppa. Kanske nu på deras sida. Lots to work there with for Tirinzoni. Guards in play and Alltså det känns som att jag kom ut för hårt och släppte liksom. Ja, jag tror det. Ja. Jag ska komma ut lasare, ge er lite mer. Kommer inte att ha en nosen. Ja, vad snurrar den? Muss ich nachknallen und dann hast du etwas tappen. Aber sonst... Ja, müsstest du gerade Nase... Also ich glaube, du kommst Chance vorne dran, weißt du? Ich glaube, wenn du die Nase ein bisschen tappen, wäre es ideal. Aber wir können auch dort... Also der dunkelt mir auch schwierig, weißt du? Ja, nein, oder einfach hintergeordnet. Okay, tappen. Aber ich finde, der da siehst du so überburied. Wir spielen den. Okay, gut. Wie schnell willst du spielen? Viel musst du wahrscheinlich... discussion there was whether to hit and roll or tap and roll or come around with the outturn draw to freeze to it. I think you'd want to stay behind the guard. That roll to the open, obviously. Fina. Ja. Skått. Warte! Oh! Englisch gut. Putza! Ja! Oh! Ja! Tia! 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 Wow! Okay. Gut gespielt. Didn't quite get the roll. It should be half open. Gut gespielt. Gut gespielt. Lager Martin. Bra. Kalla. Jäklar vad den var. Hård. Ja, det var nog en säker 4. Okej, det där. Bra är ni. Bra skippat. Training. Ja, 4 hinaus. Ich glaube, sie kommt immer her. Wie schnell kommst du hinaus? Okay, gut. Täppe. Grad inne. Hinten 4, hinten 8 Länge. Ja, gut. Direkt. Tappen. Ja. Hinten 8 oder hinten 4? Ja, hinten 4. Hinten 4, hinten 8. Grad hinter Täppe, gell? Ja. Wenn die Länge gut ansagt, vielleicht nehmen wir dann so schnell. Ja, gut, ist gut. Läuft schön da. Wir hängen 12. Hinten 8. Hinten 8, sicher? Okay, warte den Fall. Hinten 4. Tia! Hinten 4. Tia! Hinein, hinten 4. Tia!
Sitting second shot with that. Good. Jag hatar inte att ta bort den där heller. Jag ser hela. Gör det? Ja. Alltså, Så länge jag raka stannar så. chappen så kommer ju den här aldrig... Det ligger ju en. Alltså om jag stannar Ja, precis, chappen grejen är eller vilka vi så, in och får så två kommer den bättre. aldrig... Då kommer inte den där spela Ja. roll sen. Vi har ju inte så mycket vikt så. Nej, men jag tänker så här, även om vi När jammar man och typ vi får spelar in en vikt, tvåa så är ju hur ska de få bort båda den träffet. om vi gömmer oss bakom? Ja. Det är viktigt att sitta Alltså kvar. lägga så här är Vilken inget får dåligt sitta tycker jag. Nej. Nej. Ja, eller där. Köpa lite invikt. Spela en trea typ. Trea. Riktigt Ja, bra, du ser Karin. mer än vad jag riktigt trodde. sida två. Det känns som man nästan ser hela alltså. Ja, Och det, om jag träffar typ chapp så kommer vi alltid... sida två liksom. Ja. Det är bra. Spela en trea! 3. Trea! 3-4. Mer. Lite mindre. 3-4. Ja, det är nog bra. Fyra. Wow. Mer. Ja! Wow! Nej! Mer. Ja! Wow! Nej! Mer. Ja! Vilken? Jenny! Well, no mistakes there from Wrana. Nästan bra, var kvar där. Sitting 4 now. Bra kvar. Tirinzoni has the hammer. Still a possibility to score 2. Need to get something in behind the guard Typ bra though. att vara kvar där, för då får inte de dragit in Ja, där. det är sant. De kommer inte slå den. Så kommer vi göra den sen. Om de drar in den så kan vi frysa. Fan så. Han som där ute. Okej, vi klockar den här så vet vi ungefär. Tog du med där uppe? Jag tror inte att du har börjat sega än. Nej, jag tror inte. Jag har legat en sten här. Det är inte en sten det där. Inte den sten. Forrakt. Sätt den här. Vorne 4 gut. Bis 4. Linje 20 gut. Linje skott. Tekana. Fin lång. Meli. Sin luftet 10. Meli nemen. Skott 4 fot. Ja, immer. Still wide open. Immer. Curl. Go. Gå till länge. Till länge. Inte supermycket. Ja, han är förstärkt av länge. Jag kan gilla att gå ner På och... en sarg kanske. Ja, Hacksarg. tycker inte om Tror att ni om gå... en sarg typ? Skulle kunna tänka mig att liksom spela typ en bak 8. Bara försöka knacka den. Knacka den hit. Ja, knacka den där. För man ser ju lite... Jag menar bara vi får ut en sämre än den och den. Typ en bak 8. Ja, Komma med en säker sarg, det tror jag. jag tror det här är bra. Ja. Köpa den. Säkra exakt hit i faten. Ja. Knacka den med en bak 12, bak 8. Ja. Bak 12, bak 8 skulle jag säga. Vad sa du? En typ 05-10. Kan jag få lite mindre? 10 kanske. Ja. Bak 8, 12 liksom. Vänta. Dit ska jag. Jag vill ha ännu lite mindre. Bak 12. Wow. Åh nej! Ge, hack! Vanne! Men ja! Ja! Janet! Tack! Ren! Tack! Med! Tack! Ja! 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 Hårt! Janet! Janet! Another good shot there by Wrana. Mera! Looking at 5 now. Pats has to
outdraw or outshoot those. Almida sprack ju sönder. Ja. Härligt. Jag var jätterädd att dräva för lite is. Very nicely done. Och så smet den. Alltså, det är inte nödvändigt att smita så mycket. Nej, men det är så här. Det gör inget om vi vickar runt. Jag klarar inte jättemycket där. Ja. Så att jag satte den där ganska... Svinga henne och dra. Du måste ju använda musklerna. Linie eigenlijk. Linie eigenlijk. Ja, linie. Ja, linie goed. Ja, linie. Linie super. Linie out, linie squat. Linie squat. T-line. T-line. Genau, T. Oh. It's gonna stop. I just might have overswept that a little bit. I think it's a steal of one. Precis, verkligen som en nolla. So that, after 5 ends of play, another steal there for Wrana. The score is now 4-1. Om de börjar slå, då säger jag... Härligt, bra kommunikation. Swiss have got their work cut out for them. Swedes are firing on all cylinders right now. Playing well. Bra fart! Lite längre ut! Håll upp! Almida! Bra fart! Gå längre ut än vanligt! 8, 4! Vart är vi? Håll upp! 4, 8, 4! Med nu! 4! 4 där! Into the 6th end here. Stockholm Ladies Curling Cup. Last round robin Vi lägger en framför, det är lugnt. games. We're on at 6 o'clock again. Central European time with one of the quarterfinal games. We'll post that as soon as we find out who's playing against who. 20 teams here, top 8 are ranked. Qualify after a complete ranking of all the teams. Tie breaks are decided by the draw shots. Right now, Tirinzoni looking like she might require the draw shots. She's top position. Spelar ingen roll. Tror vi att det är lite mer ospelat här eller tror vi är samma? Nej, de har spelat mycket där. Ja, det är samma här. Ja. Så 50? Ja. Vi ska frysa. Alltså vi ska frysa våra. Jaha. 20-25 då. Mycket putt, mycket snurr. Dra lite lång. Försiktig. Bra fart. 4. Lite kort. Den curlar. 8, 4. Bra fart. 8. Ja. Måste gå lite. Bara gå. 8, 12. Bara gå igång. Hela vägen nu. Längre. Längre. Så långt i kant, så långt i kant. Så långt har den. Kom igen, kom igen, kom igen. Lite till, lite till. Satan. Jag fick 30 mål och hit and draw. Vi får tappa, nog tappa, klaar. Vi får nu. Och lite tappa. Lite tappa. Det finns sådana ögongarring nu. Kort is ja super. Ja, Fries nog een uppis. Fries brengt eigenlijk niet, oder? Zo'n ögon wie gaat, brengt niet. Dus je kan altijd
Also ich finde, die Garde ist ja perfekt, oder? Ich finde, wir brauchen nicht noch auf der gleichen Seite perfekt. Also wenn, dann würde ich dort, weil wenn wir tappen, dann müssen wir nachher friesen. was ist dann, wenn du jetzt friesest? Wenn du jetzt friesest? Ich würde auf diese Seite macht sie die Garde und dann würde ich halt friesen, oder nicht? Ich glaube, sie geht nachher nochmal dahinter und macht vorne 4. Ich glaube nicht, dass sie eine Garde macht. Aber das wäre ja gut, oder? Dann könnte man nachher hinten drauf machen. Und sonst würde ich, glaube ich, jetzt da. Aber wir müssen 2 machen, wir können nicht nochmal eine Stulle bekommen. Ich finde halt einfach, die bringt sie relativ einfach mit einem Stein weg. Und nachher sind wir max auf dem Zweier. Max. Hätte ich gesagt. Aber was bringt, also wo willst du den antappen? Nein, ich würde hinten dran. Ich bin noch nicht so schlecht, ich habe Hit. Vorne 4 und nachher geht sie wahrscheinlich wieder Fries. Und nachher kannst du hinter vorne Garde. Ja, okay. Oder findest du es ganz blöd? Wenn du es ganz blöd findest, dann machen wir deine Garde. Nein, er darf einfach nicht da sein. Ja, das ist, macht sie den. Ja. Muss T-Line sein. Freeze. Ist das T-Line oder weißt du wo nicht? Musst du fragen. T-Line? Ja, T-Line bis hinten 4 ist auch okay. Okay. Das Gefühl, es läuft immer noch gleich da. Ein bisschen mehr, glaube ich. Okay. So they've decided to try and freeze to the ones on the top of the forefoot, or sorry, in the back of the button, in the back of the forefoot. That'll be right down to it. Länge ist nicht hinten 4, aber hinten 8 Platz. Maximum lang. Well, that's not too bad. Schön. Gut. Would have preferred not to bounce, but Femma. Känns isen okej? Ja. Ja, nu känns den ändå. Ja, ta det du vill. 5. Ja. Min förra var förra bra. Nej, jag ska 4 här tror jag. Tror du har en 9? Ja. Vänta lite. Lite. 5. Nej, Ganska mjuk satt. vänta, Sacka lite nu. vänta. Bra. Härligt. Bra koll. Bra skippat. Jag tycker du tyckte det var 5 ändå. Ja. Bra med det. Härligt. Bra. Nog lite bremsen då. Lite bremst, ja. Linje är kärang. Mr. 9-inch wonder. Linje är kärang. Hänga 4. Nå länge. Hänga 8. Nå länge. Hänga Linje 8. är kärang. Hinten 4, kom Nå op länge, hè. nå länge, nå länge. Se. Kör Ester. Schön. Finally one in shot position for the Swiss. Kan man A little bit protected. Raka! Om inte Ja, jag han tänker också raka. Är den handen okej? Rakt på nu, tjej. Bara käppen! Fanny, kör du på gul sen? Ja. De, ja. Kom igen. Ja! Straight back raise for Almeida. Duval Bra där. Okej, bra så. releases that yellow one out of the forefoot and protects her own that's in the forefoot. Nice little shot. Es curlt schon ein bisschen am Schluss. Einfach erst, wenn es gegen die Linie geht. Hinten. Run back here for the Swiss team. 9-inch wonder. Händer med. Länge gut! A little hit and roll maybe behind the guard. Dranbleiben. Sweeper's nowhere near that rock. Se! Färs! Ja, fest. Wow. Kör Ester. Det är schön. Schön. Managed to get the roll. That was the most important thing on that shot. Tipptopp. Beide super gewesen.
Stark. Gut. Jetzt hast du zwei gute Steine. Jetzt hast du zwei gute Steine, das dort reinspielen. Ja, Also jetzt hast du hur kan det här? Vet du det? Nej, jag tror ändå att man får sätta den ganska bra, men Ja. inget extremt liksom. Det som är sådär. Swedes will now try and remove the guard, maybe drive back and pick up one on the back too. Curla. Okej, det där. Ta den. Ta ni ut med den. And just clear it Men off. det är okej. 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 Stimmt das Eismehl? Ist das zu viel? Ich glaube so This will mit be dem an Release out-turn hat's draw. gut sein. Try and Ja, ich habe mal ein bisschen weniger gehabt. replace that guard. Get in front of those yellows and protect them. Nicht anwischen, nicht anwischen. Ja, ja. Linie ein bisschen. Täckelt weg. Carle Pill, Carle Pill. Ich weiß. 1 bis 2. Ja, ja, 1. Esther, sicher Esther. 1. Ja. Wow. Don't let it over curl. It's no use. It's got to be out in front of those rocks. Left it fairly long and did over curl. Gut. Nur wegkommen. Denkt nie weniger Eis geben. Die schlägt sie so schleifen. 6. Ja. Det sa jag. Marginalen är ändå i garden, Jenny. Ja, Känns det som bra? det tycker jag. Jag sätter den ganska... Mina sexor brukar vara lite lamare liksom. Sliding up the middle, playing a turn there. The sliding path, the pebble wearing down in there. Probably grab a little earlier. Den! To be aware of that. This is curling too. Is she past the guards? Yes. No, she isn't. Titta. Again, Okej. Okej. Okej, så. Är det okej? and that just rolls in to outcount that third shot. Ja, det är bra det där, Jenny. Beweiten Via den. tredje. Beweiten den da, den blauen. Ja. Finde ich gut, ja. Ja. Normal oder fein? Ja, finde ich gut. Ist gut. Sind wir besser vorne? Nein. Okay. Vi ska få det blau här nu. Second. Noch ein Second. So a hit and roll on this 4-foot shot. We'll try and roll in front of that blue. That blue is sitting third shot at the moment. The yellow is fourth at the top of the 12-foot. Fest. Ja, ja. Fest. Halt! Halt! Wow, wow. Oh, shooter. This might be enough to push it Schön fourth. so, schön. Sehr schön. Gleich noch Good separation out on those rocks. The only double there is that Schön, Silvana. Super. Så är det nicht Perfekt so. angezeigt. two lined up on the left side. Also ist er froh, wenn er fetzt, oder? Ja, aber sie macht nie etwas, wenn er tut. And that little nudge on the blue on the back pushed it to the 4-shot position. Das ist ein innerliches Lachen. Und das innerliches Essen hast du gut gewusst. Okay, gut. Andra handen. Ah, sorry. So Wrana now will be trying to make sure she doesn't give up more than 2 in this end. Try and double these out.
maybe get a roll. It all works out well. Lots of rotation. And just hits the top and rolls away. Now the tricky part is where do you put it? Not to set up a double or a hit and roll. Fan vad får det här. Top of the 12-foot. It's got to be better than the blue in the back. Don't want it too deep. Linie ist gleich wie die, oder gegen hast gespielt vorhin? Etwa gleich lang, ein bisschen länger. Es sollte hinten 4, hinten 8 sein. Ein bisschen länger. Haben wir noch. Also. Okay, they're going want Ja, to auf go dem to the back of the Volkswagen house. hinten. Ja, perfekt, gut, gut. Ich würde sagen, If kannst I fast understood that correctly. rasch auf die Spur kommen. Den Rest können wir machen mit Wischen. Wir sind dort, glaube ich. Ich bin gut. Der ist recht gut. Ich finde, er läuft gerade. Ich finde es so, es sieht verdammt lang aus. Gut. Ich glaube nicht. Ich würde noch. Ich glaube gut. Sind gut. Schau aus dort. Da ist auch okay. Aus dort. Bis da ist. Aus dort. It's got to slow down that rock. Aus dort. Genau dort. Ein Ein mehr. mehr. Hier 12. Okay, gut. A little too far back. There's a double opportunity there or a hit and roll. Ja, noch mehr. It's not too bad. Das ist recht normal da, finde I ich. liked it a little bit higher, Har vi maybe. match erwartet? Det är klart du kan köra en... Du skulle kunna köra bubbeln också om du vill. Kölar inte jättemycket här. Nej. Vatten öl där typ. Där. Good end so far here from the Swiss. Execution. Om det är vilken eller Much better vilken than eller om det är in dubbeln som är bäst kanske. the fourth and fifth Kanske ends. snacka lite träffen också. Så länge det är något slag. Den är lite tjockare än man tror, skulle jag säga. Gillar ni dubbeln? Då Ja, släpper vi 2 i sådana fall. Och släppa 2 här känns ändå ganska rimligt. Ja. 2,5. Nu jävlar ska vi sitta. Isabella Wrana, last rock here in the sixth end, trying to double them out. Oh, just touches them. And that, of course, will give Alina Pats pretty well anywhere full in the house for 3. Get back into this game, tie it up. jag tror det blir lite när vi får stenarna i början. Ja, so gleiche Linie, ja. 1,2 Meter kürzer spielen. Ja. Sieht recht gut aus. Den ist okay. Ihr müsst klar, Den kommt ist gut. schneller ins Seil. Fest. Ist sicher. Ziemlich. Nehmt voll durch. Ganz 12, hä? Den ist gut. Noch nicht. Nein. Mit noch ein bisschen. Von ab. Von ab. Gut, ist gut. 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 Gut bist. And with that, 3 here in the sixth. This game's all tied up. Ja, gut. Also jetzt müssen wir schnell taktisch sagen, was wir wollen. Not surprisingly, both these teams equally matched. Both very Also 0 good ist form Hauptsache. at the moment. Also man würde ich eine Doppelgard spielen. Doing well in previous events, each having won a De kommer Tour alltså event. typ gärna bite 4. Ja, precis. Lite högre än hel 4. Så att inte, ja. De kommer aldrig Som slå varandra dråpknackar, dit på kanten. Så att det är bara där runt. Ja, men, ja, härligt, då kör vi tjejer. Härligt. Men vi ligger lite så att det ligger så här. Actually, Wrana won a tour event so far. Tirinzoni's been second twice. Nolla är jättebra.
Alltså 2 är ju bra också. Ja. Men Det är ju inte som att vi tackar inte chansen. Men... Ich glaube, wenn du die 12 hast, dann ist der auf der Tee. Ja, ich glaube auch. Hast du Kann recht ein bisschen- schnell dann reinkommen im Match? Ja, ich habe ihn recht lazy losgelassen und dann hat er mega früh So, vergessen. 3 Freunde. Ja. Ja, ist gut. Gut. Nicht so schlecht. Eins, glaube ich, innen. Linie ist Nein, ist nicht so super. schlecht. Du gehst recht weit draussen. Linie Nein, ist ist nicht so super. schlecht. Noch näher, wenn es geht. So näher, wie es geht. Hester! Gell? Go, 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 go. Innen ist eins recht besser, sorry. Schon gut. Ah. Fight 4. 20. 25. So 7th end here in the Stockholm Ladies Curling Cup. Playoffs are on the line. Next round's playoffs. This is the last round robin draw. Both these teams have 2 wins and no losses in their group. Or 2 wins and 1 loss. Excuse me. Järnbrudar. jobba in! They're Måste trying bajta den to här. Bajta. Shit. Den bajtar precis. Ja, sorry. 40 Lotta. Alltså, ja. 30. Ja, vor 4. hä? Von ganz vier Fuß wäre Ich glaube, super. diese Seite ist noch normal. Ja, Ist das es ist die, die ich gespielt habe. Nein, ich finde sie nicht so schlecht. Und deine ist ja so nie hintergekommen. Sind dann noch weit Ja, aber ich habe mehr Eis gehabt. Gut. Ich habe 12 Fuß aus gehabt. Okay, machen wir gut. Einer knapp. Seid warten. Länge ist knapp, das hätten wir noch. Dann wechseln. Warte. Von 8 bis 4. Jetzt kommt es, kommt gut. Fest, kommt, der kommt gut. Fest. Bis Stahl. Go, Patzi. Sehr schön. Gut. Schön Stein. Och den. Spela typen. 8. Sehr schön. Schön gesehen. Vad sa du? 7, 8. Schön, Melli. 7, 8. Och ifall vi den, då är det helt okej. Ja. Tick fart typ. Ja. Så mycket chapp det går till. 7, 8 då. Först chappen, andra ticken. Ja. 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 In med den där. Ja, går inte in. Men ta den dit. Alltså. Bra där. Bra sådär, bra koll. 75 fick jag. Bra koll Bella. Okej så. Bra där. Men de hade ju andra sidor vad man kan. Ja. Sollen wir noch Massage spielen? Ja. Finde ich so gut. Ich kann besser rein. Schon wegen der Länge. Finde ich gut. Er kommt am Schluss, kommt er schön. Und wenn er nicht gerade anwischt, dann ist es gut. Ist einfach ein 1, hä? Ich glaube, er ist gut. Gut, 1, 2. 1, 2. Gerade in der Centerline. 1, 2. Eher eng. Okay. Wischlinie. Er ist eher eng. Sicher der, das ist 1, 2. Er ist ein bisschen weiter. Wischlinie. Ist Linie ist eng. super, da muss er ran. Ja, kannst du noch fertig machen. Oh. Schön, schön. Super ist es. So a few guards in the play here. Fokus. One nicely buried on the Kan man gå forefoot. samma? Wrana, Ja, jag gillar samma. Det känns bara som Men att... jag får ju slå be garden careful here. She's got Så the skicka hammer. ner.
Men sådana var måste vi nog för den också. Jag gillar den. Ja. Gillar du den? Ja. Bara så det inte blir för mycket stenar framför. Kan ju dubbla gadden också. Så. Men precis. Sjukt nice att få med dem liksom. Ooh, this looks like a clean miss. Kör på, mycket PP nu. Ja. Stötta. Det är okej, ta nästa. Okej, så. Ja, men nästa. Ta den sen. Kannst du bis rein, oder? Sie, auch wenn sie den spielt, dann sind wir, also sie muss man zuerst mal perfekt bringen, oder? Damit sie, und sie rollt mit dem Shooter raus. Eben, ja. Darum, wenn man Geckard macht und sie macht dann ist doch blöder, oder? Für Ja, uns. und weißt du, wenn wir hier Guard machen, geht Dann sie macht aufs sie Mal da dahinter oder Freeze, ja. Captain, darum finde ich die Ich gar würde nicht gut. eigentlich selber da, wenn ich Ja. ehrlich bin. Was meinen der ganz versteckt hinter dem Vorder? Da vorne? Ja, das gibt mir so eine easy Slash, finde ich. Ja, finde ich gut so. Gut. T-Line. Ja, Freeze ist auch gut, vorne 4. So they're going to try and draw in there again, get another one in play. They've got some nice guards set up out front. Don't want to get too cluttered. They also need to be careful they don't give up a couple of points here. Det här är absolut maximum is. Einfach nicht reinwischen. Ja, das gleiche ist wie Certainly drinnen, set up oder? nicely for a steal, the Swiss. Wrana's got do some work here to clean up some of that mess. Da hast du. Ziellein! Oder? Ich kenne eine Wand. Linie ist sehr gut. Eng ist nicht schlecht. Enge 4. Ziellein. Nein, vorne 4. Platz, kann nicht. Ziellein. Melli. Er ist nur nach vorne 12. Melli. Fest, kommt gut. Melli, alles bei dir. Es kommt. Halt. Go. Schön. Gut, Esther. Super. Nolla. Var det 2? Ja. Ja. Okej, jag hörde nolla först också. Ja, jag tror Ja, det. 2. A really nice draw there by Esther. There is a raise here, raise takeout, possible double. And you get past that guard fairly closely. Men ja! Släpp ut! Gärna. Almeida Duval. Ja! Oh, just skins the guard. Well, if you're going to hit the guard, you want to make sure you hit it good enough to move it. Bra fart på den. Gärna du, Jenny. Nu kör vi. Kom igen, nu kör vi. Super igen. That's still covering the center. Bra fart på den. Gärna du, Jenny. Över till dig. Ska vi stoppa in Swiss will just throw a guard in front of this now to take that raise away. Näst blir knapp. Jag gör mitt i 12 har man kaffe auf Mitte. Mensch, magst du ein bisschen mehr vertragen? Ja. Jetzt sind wir ein bisschen weiter raus. Ich habe dann das Gefühl, es läuft wieder schön normal. Nicht matschig. Ja. Tirinzoni, one of the veterans on the tour, 39 years old. Ich habe das Gefühl, ich müsste. Wie ist die Linie? Ja, musst. Linie Esther. Musst. Ja.
Probably been in the top 10 of the tour for the last 10 years. No resto, ma svilcala. Go, 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 It's go. got a long way to go. Perfect. Left a hole there. Not sure if Wrana can get through there and hit that in the right angle. Hur mycket ser du? Jag har 1 centimeter luft. Har 1 centimeter luft? Jag har 1 Look, I centimeter might be able luft. to come at it with the out turn. Okej, då räcker det. Du behöver bara chappa. Ja. Come across the top of it. Clearing. Clearing. Ja. Inifrån. Ja. Våga sätta den här nu, Jenny. Vi vill inte vicka så. Should be able to get to the nose of that. Looks like she's playing the out turn. Jenny Wallen, big shot here for the Swedish third. Wow! Med, ja! Close. Nice shot. Okay, sorry. Bra, Jenny. Bra där. Bra där. Good attempt. Det är bra. Curled too much at the end. De är skottet. Men vi fick ut den ändå. Det är lite mer öppet. They hit it more on the nose to get the angle on the top one a little bit better. Ska vi down gsi? Ja? Ska vi down gsi? Rusa. Jävla tunn i så fall. Det är liksom typ inte hon får gå på. Ganska viktigt att vi blir skottet. Jag tror en 20. Vad mer så här när den kommer och bryter i That miss certainly gives Wrana an opportunity to open up. Well, get another shot in there maybe. Get shot rock. Jag måste fram! Bra fart! Jättelång! Bak 4! Måste kolla! 10! Bak 4! Okej. 10! Med så! Shot 4! Med nu, ja! Bak 4! 10! Bara fart! Bak 4! 10! Bara fart! Ja! Lång! Lång! Kolla upp! Kolla upp! Försökte få dutten. Sitta. A little too long. Needed a rope somewhere. Okej, sorry. Om vi hade bara duttat där hade det Swiss still sitting shot. Nu sätter du 2. Jag vet, men det här är liksom så här. Men där är ju liksom bara vi sopar den. Jag ser ju att den Ja. inte kallar. Snart sina förranda efter. Jag ser ju liksom hur Det är för oss med då. Nu vet du som om ett second och det där vi så förnjuter. Men jag ska då se guard, aber... Kom mal schnell, Meli. Ja, sie hat einfach noch den, hat sie da. Ich glaube, sie macht nachher die 2 auf. Oder? Wenn wir einen Guard machen, macht sie sicher 2 auf. Wahrscheinlich die 2, Ja. oder? Nachher haben wir einfach einen Guard vor dem, das Ja, ist ein was bisschen irgendwie blöd ist. Was irgendwie ein bisschen doof ist. Ich denke, der Beste wäre schon der Hidden Roll, oder nicht? Es kann ja nicht viel passieren, oder? Sie kann höchstens noch mal dahinter dran kommen und nachher können wir nachspielen. Ja, Nase finde ich im Fall nicht schlecht. gut. Sie wird dann wahrscheinlich den Slash machen, aber dann Ja. können wir dahinter kommen noch mal. Ja, wo sie geht nicht weg. Ja. Ja. Ich würde glaube den schon wegnehmen. Das ist gut, Nase, ja. Ja, gut. Fein. Mit fein. Ja. Der macht doch ein bisschen Druck dort. So they've opted to hit this blue one. Probably take it on the nose, maybe get a little roll on the inside.
Don't want to set up a double, obviously. Ja, ich finde es auch gut. Try and get into second shot position. Bisschen kürzer. Wenn dann ganz raus, ha? Zieh. Ja, ist dran, ja. Ist der versteckt da? Weiß es nicht. You really want to roll to the open side. Gives the draw here back to Säger vi 20? Wrana. Nej, alltså jag tror inte det var Vad var steget. min där? Som var lite hård. Den var 15. Jag tror ändå 25. 25. Jag har i och för sig halva, men Jag tror jag alltså tror hela dagen. samma fart som innan, bara att vi håller lite mer. Not too concerned about giving up 1 point though here in the 7th. Dubbel för dem då. They get the hammer back in the 8th. 25 säger vi. Helt 4. Vi tänker att det är samma fart som innan, bara att vi håller igång den lite mer. Jajamän. If she gets a good one in here though, she might have an opportunity to make 2. Isabella Wrana, Lite kort! her first rock here in the 7th. Game's all tied up. For each. Ganska bra fart! 4. Måste ner tjejer! Topp 4! Fyll linjen! Vart är vi? 4. 8. 10. Topp 4 ligger jättebra! Wow, vad vi till! Inte 10. Här är topp 4, skottar precis, hel 4! Hel 4! Lägger! Great shot. Bra koll där, jättebra pekat. Bra skött. Härligt, bra koll tjejer. Bra Ja, eine Mache ist gut. Bara, die Frage ist wo. Finde ich gut. Ja, Da ist Loch hinten. finde ich gut, ja. Ja, ist richtig. Also. Darf das Loch zumachen? Von dieser Seite, hä, nicht? Da hat sie nicht vertraut, wenn sie fein kommt und leicht übergörnet. Der? Also wie? Wo will schießen? Nein, Wenn nein. so ein Wort kommt. Gut. Nein. Also jetzt sind's. Also da, Eisgeist ist Ja, gut. so ist gut, ja. Just gonna try plug up this hole here. Zwischendurch dort? Nein, hat sie nicht. Nein. Force Wrana into 1. Also, es ist fein da. Wrana war recht kurz mit ihrem. Ja, sie hat aber so kurz gespielt, das läuft fein normal gespielt, da. ja. Okay. Das ist 2, hä? Ja. Linie, warten! Linie. Was sind denn? 2! 2! Auf dem Auto! Oh! Auto! Linie ist super! Muss nicht gerne, auf jeden Fall. Muss Ja, nicht gerne. bis zu der Schrift. Oh! Sit. Schöne Linie. Gut so. Gut, Patsy. Gut. Gut gespielt. Schön. Va? Där exakt, typ halv. If she can get at that blue one, she might be able to make 3. Question is, will she get past the yellow one that's in the Är det styrningen top of the 8 foot? styra inåt själva eller? Doesn't want to bounce off that either. Ja. I think they could do any damage trying this though. Och det skulle ju kunna bli liksom så också. Ja. Men här då. Come off, angle off that blue. Touch her own blue into that yellow on in the 4 foot on the right hand side. Halvträff. Yes. Makes this, she can make Den 3. mannen. Really tough Är shot det though. liksom... Ja, kul. Ja. Clearing lite. Looks makeable. This angle. A great shot. Ja! Wow! Ja! Can make it. Wow! Wow! Nej!
close. No. Just rubs off the guard, and with that, Wrana is forced to 1 here in the 7th, and that gives her a 1-point lead, 5-4 after 7 ends of play. Swiss will take the hammer into the last end. Jag trodde den var hemma. Jag trodde den var hemma. Jag trodde den var klockren. Var den i garden alltså? Ja. Sjukt lite. Den åkte liksom... Ja. Men... Sonis kylkä väärin forsille paljon. Era forslikt filkan. Ja, det är så in. Sicher Kornet. Dann schauen wir mal, wie es ist. Ja, ich denke, sie wird jetzt wieder eine Guard machen. Und nachher wahrscheinlich vorne 4. Ja, nachher Guard, ja. Wir schauen mal. Ja. Gut. Wir nehmen, was kommt. Ja, ich finde immer gegen sie so ein bisschen tappen, finde ich immer gut. Ja. So ein bisschen hinten. Ja, vad ser. Jag tycker det är ganska smutsigt fortfarande, så om vi bara håller i. Precis. Jag tror ändå vi kan tänka oss en 2025. Är den i ytterspår, då tror jag det kommer glida på. Kommer den in, då sackar den. So we're all set to go here with the 8th end. Ja. In a very close 5-4 game here. Wrana over Tirinzoni. Tirinzoni having the hammer. Both these teams looking to qualify direct for the playoffs, which will start in about 2.5 hours' time. And we'll be showing you one of those quarterfinal games. World Curling Tour coverage continues with the Swiss Stockholm Ladies Curling Cup. And this in cooperation with World Curl TV. Live channel doing the production, providing us these great pictures. Fort. Fattar inte hur ska jag byta eller inte. Snyggt. Ja. Vi får sköta dem lite bättre där. Ja. Bra liv, Fanny. Bra koll. Hast du ein bisschen knallen? Sehr Linie. Auflänge. Fest. Halbweis. Nur ein Eis. Fest. Drüber. Man überhaupt. Ich muss drüber. Go! Drüber und hoch. Fint drüber. Okej. Sprov med klapp nummer 1. Fanny. Nummer Guard. 40 bra. 30 kanske. Ja. 30-40. Ja. Lite långt. Bra fart. Lite kort. Måste gå lite. Måste curla. In med den. Kommer behöva dra den på slutet. Hake. Snart drar den. Måste gå snart. Ja, måste gå. Hårt allt. In mot linan. Jätteviktigt nu, kom igen! Mera. So Wrana will be trying to steal one here or force one and then take the hammer into the extra end. Tirinzoni, of course, trying to score 2 to win this game. Nummer samma tapp. Weiß nicht, ist Fries gut? Lass dich schnell überlegen. Oder tappen? Ja. Ja. Finde ich gut. That center guard is not very good. It's more of a corner guard for better for the Swiss. A little hit and tap to the left. Das muss ich für noch länger kommen. Hinauf. So ist gut. Go behind the guard and get that blue rock behind the tee line. Ja, fast, ja. Linie. Backline. Backline! Wow. Med oss backline. Wow. Backline! Nein. Med oss. Er ist Backline. Okay. Händeren putzen. Alina. Nimm noch ein bisschen. Fest. Nein. Gut. Okay. Schön. Okej. Kom en sexa, försök chappa, det går rakt här. Ja. Jag tror inte du har chappen med en 6. 7 kanske? Okej, Eller sjua. Ja, men jag vill inte gå snortajt på gadden, men det går jätterakt.
sexa, sjua. 7 och 6, jag tror båda funkar. Alltså, Ja. om du vickar lite är det okej, men alltså chappen är väl optimal? Ja, vi tar den så tjockt du kan. Nej. Lite den. Ganska mjukt satt. Mer. Ja! Hårt! Start slut. Wow! Mer hjälp! Wow! Bra, koll. Snyggt. Bra typ chapparna. Bra skippa. 7. Härligt. Bra koll. Bra där! Kept your shooter in play too. That was pretty good. Härligt. Härligt. Bra. Weight control. Tycker typ att det blev en 6-7 ändå. Bra. Controlling the front of the house. Ja, nej alltså så här. Nej men du var inte, den var väl, vad ska man säga? Tror typ en 55 på klockan. Ja. Men det var lite dämpad i sätt och det så tänkte slide på det. Länge gott. Borta. Kalinja. Hinner 12, ja. Hinner 12. Nelly, mors. Ja. Har ni till nu möjligt? Först. Här, kom. Ja. Hej. Sitt. Skott dig. Hej, nästa slaktas. Vilken som finns. Okej, där. Och sen 3 på den. Bra. Kanske inte optimalt. Snellere med mamma. Kon de gewoon allemaal? Vind een goed. Hey, ding is goed. Zie me nog Noordland. Noordland. Ja, ik ging 8, ging het zo. Meni, ga je naar fertig maken? Ja, neem het. Er is geen dag. Hina 4 eller nej? Gott. Topplock, lite insida. Jag tror under där isen. Ja. 20. 25. Jag tror komma ut lagom och sen våga. Gillar du isen? Ja. Ja, precis. 25 tror jag funkar Kom om ihåg vi att håller mina igång. kan glida mer än andra liksom. Ja. Bra fart! 10. Lite lasat. Linje! Topp 4. Bra linje! Bra linje! 10 bak 4! Lite långt! 10! Lite kort. Ja, vänta. Fanny! Slide på nu! Hårt! Nu! Okej. Stopp. Jag tycker den dog jättemycket. Den kom Sorry, starkt. med mig. Ja. At the moment, Swedes controlling the top of the house with those 2 rocks up there. Jag vet inte om de ska spela dem hårdare. Eller sätta dem. Slida från en loop. Not sure if you can leave both of them sitting there. Het gaat goed zitten. Sie wird nachher wahrscheinlich treffen und nicht nachher einfach davor. Så långt in ett. Ja.
Was ist, wenn wir einen Doppel machen? Das findest du nicht gut. Ja? Das ist eigentlich mein erster Gedanke. Dann hat sie sicher den Doppel nachher, weil der liegt ja offen. Ja, aber sie muss an dem probieren. Ja. Weißt du? Ich finde den Doppel nicht so schlecht. Der da ist einfach, weißt, wenn er halb offen ist, ist er nicht gut. Wenn er bis da ist er auch nicht gut, weil er den Tab ziehen. Weißt du? Der andere wäre von dieser Seite. Dann wird sie aber noch mal so kommen. Okay. Ich bin jetzt fast eher für den gewesen. Okay. Weil, ich meine, da, der Doppel, den bringt sie fast nicht an, oder? Nein, sie wird ihn so spielen. Ja. Aber sobald er halb versteckt ist, ist er gut. Ja, ist gut. Ja, ist gut für mich. So. Findest du We diese considered gut? removing one or two of those blue rocks up front. Ziehen, oder schon? Nein. Deciding to Gut, das ist draw schön, in. aber- Linie ist wichtig. Gut. Linie ist wichtig. Ja. Muss er genau an. Ja. Zum Anfang hat es etwa einen halben Meter abgegeben. Ja, gut. Tirinzoni with her first rock here in the 8th. Looking to score 2. Ist gut, Sie. Achtung! Vorne 4. Vorne 4. Sieht lang aus, Sie, ja? ja. Was heisst lang? Ja, Sie. This looks a little heavy. Hinten 4. Hinten 4. Ja. Oh. Doesn't manage to roll in for second shot though. Gets a Weiß noch nicht. Gut gespielt. nice little rub off the blue. Getting cluttered in there. Okay. Who's going to Wrana now? Wrana looking to put another blue one in there. Jag spelar bara en meter till och så är vi med på allting. Ja, ni är med på frågan. 20. Ja. Ingen putt. Lite hårdare. Bak 8. Bak 4, 10. Var med nu. 10 bak 4. Gå lite rakt här. Bak 4. Inte kort. Bak 8. Bak 8. Låt den komma. Bak 8. Med på slutet. Tackar Bak inte. 8. Vänta. Bak 8. Nej. Ganska lång. It's a little bit warm. Okej. That's just a little bit too long. Sie wird ihn so spreisen, weil sie versteckt ist. Das ist gut. Solid. Ja. Nase, solid. Solid. Ja. Im Shooter von uns, gell? Nein, eigentlich Nase. Nase. Gut. Nose hit, pop those two out, sit 3. Der greift schon noch. Oh, gar nicht. Nie. Los. Gut. Gut. Gut so. A little fortunate there. Popped it up a bit. So Getting der close hinten to ist rubbing besser on als her der own. vorne. Gut gespielt. Schnell das Herz. Das Herz ist doch tief. Ja, weißt du, wie scheiße, es haben unsere beiden gelb rausgenommen. Came very close to her own there. Wenn es so ganz fein herangehängt. Aber ist er knapper wie an dem? Okay. Schon schlechter gelegen, alle. Schon schlechter gelegen.
Men då kan det ju bli ett sånt läge där vi sprider ut det till nästa också. Ifall jag liksom... Ja. Alltså får vi den här. Eller bara alltså, typ här. Jag vet inte. Jag menar, Måste ner mot... måste vi ner mot. Vad händer om vi inte skulle? Alltså, Det tror jag kan bara dra Make på sure you en. need a Det good verkar vara freeze jag. here. Ja, för de ligger ändå 3 nu så. Ja. ja. Jag tycker att ändra så ska vi frysa eller så ska vi spela en mjuk styrning på det. Den som vi tror, den vi gillar bäst för att vi får dit stenen. Jag tror draget är den vi får dit. Jag tror också dagen. Och sen ifall den är lite kort måste de i alla fall göra någonting med den. Ifall jag går in i blå så... Ja. Margaret Sigvardsson, coach, in there for a timeout. Har ni farten? Jag tycker ändå att det är lite trögt där, så länge man kommer rätt i linje. 25 minuter. Nu skjuter vi dit den. 25-20. Ja. Är det 25-20 fortfarande? Jag tänker bara att det har sett ut som att era har... Jag tror att en 25 går med sop, men Det är, så här, en 20 går att hålla upp. det är liksom, kommer den in på sidespår, då kan vi dra den lite. Är den utanför, då går det lite lättare. Needs a real good freeze here to get into this end. First rock, the Swedish skip. Bak 4. Lite tajt! Måste linje! Lite hål! Linje! Up one without the hammer. Swiss are sitting 3 at the moment. Behöver styra. Nej! Bak 12! Bak 12! Linje! Hål! She's had her draw weight all game. Ooh, she rubs on the guard. She's going from bad to worse. Nose hit here. Nasa. Ja, lite bättre. She'll have a tap on the left blue one. Nästa i alla fall. Alltså jag har lite lättare om de inte chappar. Not a lot of protection. Om de chappar kan jag ha en... Kanske. Lena Pats. First rock for her here in the 8th. Ja. Wow! Ja. Wow! 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 Kör! And hits. Perfekt. Wirklich stick gewesen. Sie wird tätä täppä. Wondri sitten. Ja, jag tror det är den som finns. Kommer den dit, knackar den dit. Om vi får den här, alltså... Jag så, gillar den mycket då har faktiskt. de bara ett slag för ett. Men det känns som det är den vi måste göra. Ja. Hamnar den här också så är det ju, alltså typ där. Så har de också lite svårt att få bort den. Ja. Det är den vi måste göra. Precis, för säg att vi råkar komma där. Då kommer ju, om de skjuter den. Absolut. She'll tap it Ja, men så straight det är back det jag har att göra än. and Så freeze finns it to det the som- yellow Är det and bak 8 back. fart eller bak 4? Ja, bak 8 Any fart. Alltså, jag angle tror det kan liksom sega. without Vi vill i alla fall backing. se till så att den här rör sig inåt A någonstans. raised och take stoppar up on Jag tror front här- yellow Optimalt will om den be lägger sig a där. lot Ja, easier. precis. Där. That's where you got to put Så it att de right inte har there. en jättehård där, men här. Här ute tror jag att det går lite Of course, lättare. it's got För det är the inte shot. tajt Det curlar ganska bra här eller? Men bak 8 fart. 5, 20. Raka så. 15. Precis. Alltså inte, Don't jag mind känner giving up one. 20, Just tror jag. can't Alltså, afford to inte give det up går 2 for Det Wrana. är längre in det går trögt. Jag tror 20 är bra fart. 1 would mean an extra end. Giving up 2 Jag tror would inte be att the det är game. mycket slides på där. Så Nej, så det går 15, full 20. lätt som i resten av matchen där. Kan jag få lite mer? 20. 20-15. Ja. Last rock here for Bra putt. Bra putt. Isabella Wrana. Linje! Bak 12. Genom. Genom. Hatt. Linje! Ja. Genom. Måste vi. Linje! Ja. Genom. Linje! Looking pretty close. Gärna hårt. The weight looks pretty good too.
Oh, did she get on the inside of it? Oh no. It's game over. That's 3 yellows. That's a little unfortunate. Mine was looking really good for a while. So with that, Tirinzoni will have a 3-1 record, and they're shaking hands. I'm going to throw the last rock. Not necessary. Wrana goes to 2-2, and they'll be looking at their draw shots to try and get in. Well, we should have the results up as quickly as possible after this draw is completed. See who qualifies for the quarterfinals. Wrana's draw shots aren't too bad. She's sitting 7th after the 4th draw, so I'm not sure how she made out with this one. She's at 2 wins, 2 losses. There should be a couple of 4-pointers getting into the quarterfinals, but they will need good draw shots. Tirinzoni, that should put them through. Hopefully you enjoyed the game. There's going to be some highlights and interviews after this, and so stick around. It'll be a little bit Swedish, maybe an English question. Thanks for watching, and don't forget, in about 2 hours' time, we'll be on with the quarterfinal game. We'll announce that on our Facebook, World Curling Tour Facebook, or check out and see what the matchup is on worldcurl.com. We'll also put it on real quick on our YouTube channels. I hope you enjoyed the game, and stick around for the interviews, and see you back at 6 o'clock Central European Time. That's 12 noon in Canada for those of us there. And here we see the final score, which is correct. Yes, 7-5 for Tirinzoni over Wrana. Close game, close fought, and hopefully you enjoyed it. Thank you for watching. See you soon. Fokus nu. Ja, in topp 4. Match spring 1. Fortsätta med... In topp 4. Sätter Gut. Ja, gut. Also jetzt müssen wir schnell taktisch sagen, was wir wollen. Ich würde sie force. lite. Ligger bra ändå. Själv? Ja, det gör vi. Ja, sjukt bra. Vi börjar. Hur lätt som i resten av matchen där. Kan jag få lite mer? 20. Bra puss.
En mycket jämn och spännande match. Vad har du för kommentar? Ja, det var ju tråkigt att det slutade som det gjorde. Vi spelade väldigt bra fram tills sjätte omgången då de som gjorde en bra omgång och vi gjorde en lite sämre, och sen så fick vi sjunde en miss på sista min som var, vi trodde den var hemma och sen var den inte det. Så det var ju tråkigt. Sen är det ingen drömomgång i sista heller. Så att, ja. Vad väntar näst för ert lag? Nästa vecka åker vi till Basel i Schweiz och veckan efter det åker vi på en annan World Curling Tour-tävling i Åland. Och sen någon vecka hemma, sen är det Kanada. Stort lycka till med resten av säsongen. Tack så mycket.